That's the Qubo Dashcam by Hero. I think in 2023, in this generation, we need to have a Dashcam for sure. But what triggered me is last week when one more incident happened and I was like, chalo yaar, that's enough. We need to have proof. We need to have footage. If I'm riding my bike, I have a GoPro on my helmet. And whenever something wrong happens, I record. But in the car, I don't carry a GoPro. Last week, a chota sa incident happened while returning back home. It feels so irritating when you have to prove yourself, even though if you're not at fault. That's the road. This is Sriman Kotaru's car and I was going and taking a U-turn here. I was making a U-turn here, which is the right way to make a U-turn. I put an indicator, I did all that stuff. And one moron, he comes from this way and he's trying to make a U-turn here, dude. Suddenly he saw the car, he got a jerk and he fell. And then as usual, what will happen? Everyone comes and blames me because the typical mentality of if the vehicle is big, that means he is at fault. As usual, he gets up and he starts yelling at me saying, I came wrong, I know that, but you are the one who is coming rash. I was like, seriously dude, I don't even want to talk to you. Don't want to waste my time with you. And exactly Samuel, there was a traffic constable who was watching all this. He came to me. This guy, because he fell a little bit, he got a lot of dust on him and he started gaining sympathy by showing all his torn clothes. He started telling the police that I started hitting him and all. Pura plate firaincheshindu. But anyways, unfortunately I did not have any proof there. Even the police was like, "Arey chodo yaar, just leave." I really wish I had some kind of footage that day. That is the reason I think we need to have something like a dash cam on every car. Imagine if I had footage, he would have been caught red-handed. It's got a very good 5 megapixel Sony camera, proper 140-degree field of view. Not only serves as a very good evidence in accidents, but you can also use that footage to support your insurance claims. And if you're someone who does car trips, it will help you revisit some of your beautiful memories. The one I got is the Dashcam Pro 3K. Also, you can go one more step and get a rear camera as well. So in case there's an accident that happens from behind, you have that footage as well. The footage can be easily accessed via the inbuilt Wi-Fi and using the Qubo Pro app. Use my code Sriman10, get a flat 10% off on their website. You can also buy it from Amazon and Flipkart. All the links are there in the description. Apart from this, I have also got one. This is the GPS tracker once again by Qubo, because as you guys know, whenever I travel to the airport, I don't take a cab. I take my own car, park it in the airport for how many ever days I'm gone. But there is some small itch in my mind. My car is in the parking like that, lying alone. Is it safe? If someone starts the car, if someone opens the car, I literally keep getting notifications to an extent where I can literally track my car live and I can peacefully enjoy my trip. I think all these devices are a must have in your car. More than a luxury, it is a necessity. Literally నెత్తి మీద గుడ్డేసుకుంది చూడు, గదే చేయాలి ఇంకా నువ్వు. I've said this a billion times. Million times I've been saying this. This helmet, the Schuberth C4, it is literally disintegrating to the next level. Every time I want to buy a new helmet, I'm not able to find it somehow. I'm really interested in the C5, but India mein there is no stock. There is one or two here, but I'm not liking the colors. I want something exclusive this time. Actually, if you guys remember, I said 8th or 9th December we had to leave for the south trip, which did not happen. But in the next 7 to 8 days, for sure, we are leaving for a trip. And by then I wanted a new helmet. That's what I'm thinking. Hopefully this time we'll not travel in a stinky old helmet. See, ऊपर से maybe your helmet looks good, but it is a good practice to change your helmet every 2 years. Inside there might be hairline fractures. ఇప్పుడు ఏం తెలియదు, కింద పడి ఏమైనా అయినప్పుడు మొత్తం పగిలిపోదు. When I travel outside the country, I'm planning to get a better helmet, but for now, at least I'll get a new helmet, because having a cheaper new helmet is definitely better than having a old expensive helmet. We'll go in the city, try to find some helmets. Hopefully we should find something here. Actually, I'm in a little mood to take the bike out and go. Not the 1250, but at least I thought the N-Torque. You guys remember, right? We have the N-Torque as well, but it doesn't go out too much. Hardly 2 or 3 kilometers I take it out. Most of the time, 99% of the time inside the community. But trust me, it has got so cold, the climate. The weather is so cold right now. I don't have the guts to take out the bike. Hey, camera is back, bro. Light ఎక్కర్లేదు కదా. Hey, we have Sony A7S3. అబ్బబ్బబ్బ ఎన్ని రోజులు ఇలాంటి మాటలు చెప్పి. ఐఫోన్ లో అలవాటు అయిపోయి మర్చిపోయాము. iPhone gets the job done, but no clarity, no light, no microphone. But we are back to this. Still 1080p.
1080p looks like 4K in the Sony A7. I keep switching back and forth like that. Sometimes I like vlogging with the iPhone when it's like quick and simple, but majority of the times I'm trying to use the big camera because double పెట్టినాం కదా ఇప్పుడు ఈ కెమెరాలు కొంచెం వాడుకుంటే we have to pindify the money out of it. So the plans are started once again. We are mandatory shopping. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రెయిన్ మ్యూజిక్ వేసుకున్నామా? లైక్ ర్యాండమ్లీ అనుకున్నాను పోదామని రైడ్ కి, కథం తుఫాన్లు స్టార్ట్ అయినాయి. మామూలు తుఫాన్లు కదా, సైక్లోన్స్. నువ్వు చాలా గట్టిగా అనుకున్నావు అంటే వింటర్ లో లైక్ నవంబర్ డిసెంబర్ లో ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా వాన పడుతుందా? నువ్వు ఏం పోతాంరా రైడ్ కి అను, వాన పడదు, ఎండ ఫుల్ ఉంటుంది. లేదు అదే అన్నా కదా, అవసరం లేదా ఇప్పుడు ఏం పోతాం అనగానే స్టాప్, ఫుల్ డెడ్ స్టాప్. అందుకే ఈసారి ఏమనట్లేదు, విల్ నాట్ ప్లాన్ ఎనీథింగ్, విల్ జస్ట్ గో ర్యాండమ్లీ. డేట్స్ చెప్పొద్దు, విల్ జస్ట్ గో. సో దేర్ ఆర్ లైక్ 2 or 3 plans right now. First thing is to go and get his shoes. It's in same shoes. My regular daily use shoes. Daily shoes కూడా నువ్వు బయట క్లీనింగ్ I get them cleaned once in 1.5 year. బాగా రిచ్ మావాడు. నీ దగ్గర ఎన్ని షూస్ ఉన్నాయి చెప్పరా? అయ్యేవి పనికిరావు. ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పు. అన్ని ఇట్లా నా దగ్గర తిప్పి కొడితే 3-4 ఉంటాయి. లాస్ట్ 7 years నుంచి అయ్యే రిపీట్ చేసి వాడుతున్నా. బట్ క్లీనింగ్ కి బయట ఎక్కడో బంజారా హిల్స్ లో వాళ్ళ ఇంటి నుంచి 20 kilometers దూరంలో ఇచ్చాడంటే, ఒక బిఎండబ్ల్యూ వేసుకొని షూస్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి పోతున్నాడంటే అసలు రిచ్ ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు. సరే కానీ సో వీ హ్యావ్ టు గెట్ హిస్ షూస్ ఇట్ సిమ్స్. ఆఫ్టర్ దట్ పర్చేజెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ లిటిల్ బిట్. దిస్ ఫెలో ఇస్ ఓన్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ మీ టు డు దట్. అరే ఒక డబ్బా లిటరల్లీ ట్రాఫిక్ పోలీస్ వీడియోలు వస్తాయి చూడు, హెల్మెట్ రివర్స్ లో పెట్టుకుని వెళ్తారు. అరే షూ బర్డ్స్ రా, షూ బర్డ్స్. అరే ఇప్పుడు అది షూ కింద కూడా వేసుకోలేవు రా. అసలు రైమింగ్ చారీ షూ బర్త్ షూ కింద కూడా వేసుకోలేవు. హెల్మెట్ ఎప్పటి నుంచి ఇలా? యాక్చువల్లీ 2-3 days బ్యాక్ ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్, ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు బై ఎ హెల్మెట్. ప్లానింగ్ టు బై అన్న అంతే. ఇది ఒక బైక్ పర్చేస్ లాగా డిస్కషన్ అవుతుంది గ్రూప్ లో. అరే ఐ లెఫ్ట్ ఇట్ ఆల్సో, బట్ దిస్ గై స్టార్టెడ్ సెండింగ్ మీ లింక్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది హెల్మెట్స్ పాసిబుల్ ఆన్ ద ప్లానెట్. ఆల్ గుడ్ హెల్మెట్స్. Good helmets only, but I said let's leave it abhi to Shobhat ke sath. Let's go, I said. One ride only we're doing in a year, maybe 2 or 3. He's doing a lot, but empty చాలు. బాగా ఎంటీ ఉంటదేమో. ఇవాళ ఏంటి ప్రాస అసలు ఇంటలేదు. ఓకే ఏదో రావాలి, ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాడు పెద్ద వాడు. చెప్పా క్లయింట్స్ ఉన్నాడంట. క్లయింట్స్ ఇట్లాంటి క్లయింట్స్ మాకు తెలియదు, ఏమో అంటుండే మధ్య కస్టమర్స్. పని ఉంది డబ్బులు ఇస్తానన్నా కూడా రావట్లే. అంత రిచ్ అండి ఆడు, రిచ్ అంటే అరే వద్దంటుండే. I told him in my old house there is some light fixtures you need to do. 2-3 years బ్యాక్ పర్గోలా చేసినప్పుడు చెప్పిన దాని కింద లైట్స్ పెట్టాలని. ఇప్పుడు దాకా పెట్టలే, పర్గోలా కూడా తీసేస్తారు. ఎవరు అనుకుంటారు ఓవర్లేలో అయితే గడి డాన్సింగ్ జిఫే వస్తాడు కదా. చైతన్య గాడి షూరాక్ చేయలే, మా ఇంటి దగ్గర పనులు చేయట్లే, మీ ఇంటి దగ్గర చేయట్లే, కానీ ఊళ్ళో పనులందరూ చేస్తుంటారు. రిచ్ అంటే వాడు మధ్యాహ్నం లైక్ ఆఫ్టర్నూన్ 12 o'clock కి లెగుస్తాడు తెలుసా. అది రిచ్ అంటే. నేను చూడు 6 కి లేసి కూర్చుంటున్నా. వీళ్ళందరూ నైస్ గెటింగ్ అప్ ఆరామ్ 11 o'clock 12 o'clock 7:30. బట్ అది మొన్న ఇంటికి వచ్చాడు, ఎప్పుడు లేచారా అంటే ఇప్పుడే లేసా 12 o'clock నన్ను డిస్టర్బ్ ఎందుకు చేసినావు అంటుండు. వాడు నైట్ టైం ఎక్కువ పని చేస్తాడు కదా. ఏం పని చేస్తాడు. నెట్ ప్రాక్టీస్ యాక్చువల్ మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్ బతుకంతా వాడిది. T20 కూడా కావు. అది మంది సంస్కారవంతమైన ఛాలెంజ్. లెట్స్ నాట్ గెట్ ఇంటూ ఆల్ దట్. సంస్కారవంతమైన వర్డ్ రాయరా, నేనే నీకు హెల్మెట్. నాకు అన్ని కూడా రాలే, కరెక్టే అన్నా. కరెక్టే అన్నావు. అది రాసినావంటే నీకు హెల్మెట్ నేనే కొనిస్తా. సో ద ప్లాన్ ఈస్ టు గో ఫర్ హెల్మెట్ స్కౌటింగ్. Charan suggested a couple of helmets. Now let's see if I like something. Actually I'm interested in LS2 carbon helmet and also the which one was that you suggested? MT లో ఒకటి చూపించాడు. I think that looks nice. There is one Shobhat in India. The only thing is I didn't like the color. I told you right, that matte black color I want to change. You are a big KC fan. Paint it. Paint చేయాలా? Original when you put a wrap on, he's saying get the black helmet and wrap it up. I think it works, but somehow wrap looks like a wrap. It's not like original painted by the shop on brand. 100 feet road. I don't remember the name, but they do custom paints for helmets, like really high quality. మళ్ళీ ఇక్కడ బొక్క పెట్టించుకొని షూబత్ తెప్పించుకొని C5 మళ్ళీ దాని మీద ఇంకో బొక్క ఇక్కడ కస్టమ్ పెయింటింగ్. ప్రాబ్లమ్ డబ్బులు పెట్టడం అంతేగా. అవును మరి డబ్బులే అందరి ప్రాబ్లం. వీళ్ళందరూ ఎందుకు పని చేస్తారు అనుకున్నా ఇట్లా కష్టపడి. Everyone has a problem with money only, right? Money తీసేస్తే not like rich people like you. హెల్మెట్ లో లేదా బండికి ఈ బండికి సంబంధం ఉండదు. చాలా లూజ్ ఉంది. కొంచెం టైట్ ఉండదు కదా. మొత్తం టైట్ చేసుకో స్టాప్ వేసి.
ఈ మూమెంట్ ఉండకూడదు, ఇది ఉన్నా పర్లా, ఫిట్ ఇస్ ఓకే, బట్ సైజ్ డజంట్ లుక్. ముందు చిన్న ఏరియా ఎక్కువ ఉంది. ఏంది చాలా పద్ధతిగా ఉన్నావు ఈరోజు. ఇక్కడ మాత్రమే, ఇక్కడ అస్సలు ఉండదు పద్ధతి. ఐఎమ్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్, ఇలా కాదు. ఇది మరి చాలా పెద్దగా అనిపిస్తుంది. దానిపైన మనం స్ప్రే పెయింట్ చేద్దాం, కేసీ నైస్టాట్ లాగా చేద్దాం. సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ అదే అన్నాడు. నేను చేస్తాను, నేను కావాలంటే కలర్. సార్ ఫ్యాషన్ కన్సల్టెంట్ మరి మినిమం ఫ్యాషన్ చూడు, కంటిన్యూషన్ చూపిరాడు ఫ్యాషన్ కన్సల్టెన్సీ. దానికన్నా ఇది బెటర్ ఉంది. మస్తు ఏరోడైనమిక్ ఫిట్స్. Yeah, MS my fit, not L. So I've seen this one. This is the Explorer. I don't know what is this called, but it looks better. But this is L. That is the reason it's looking big. It's huge. But I like the color scheme. Both are carbon fiber. ఎంత బొక్క. ఇది కూడా కొంచెం పెద్దగా అనిపిస్తుంది. ఇంకా The chin area feels big. I think this is my size. And thin area seems big, right? ఇది తీసేస్తే మరి ఎట్లుంటుందో. గాలాడుతుంది. Hello, mic check, hello. Yeah, this is the important part. I need to wear my HD glasses. అని పెట్టుకొని బైక్ లో వస్తావా? అద్దం ఎత్తుకొని పెట్టుకో. అసలే రైడ్కి రావు ఆయన నేర్చుకొని. ఎంత ఇది? 45 అంట. గట్టిగా ఉంది ప్రైస్. టైర్లు కాస్టే. కార్బన్ ఫైబర్ కదా. Finally, we did not make any decision today. Paisa bach gaya, but still we have to go and check out some more helmets. We're going to one more store. We are here at Dynamic Riders right now. They have very good collection, but the one I need, I mean, I don't know, after using Schuberth, I don't feel like LS2 has the best fit. At least the way it looks on me, it looks too big. What do you think? It's okay. Nothing exciting. Yeah, nothing like exciting. True. That too at 45,000. Kick raatledu. Look who's here. యో అరే వస్తుందా? ఎందుకు రాదు? Sony A7S3 అంట. We are done with iPhone now. We are back to our big camera. ఖర్చు పెట్టినాం కదా on the camera. We want to. What's up my rowdy boys and girls? అసలు గర్ల్స్ లేరు కదా నీ లైఫ్ లో అదే లేదు. గ్యాప్ లో ఈ వ్యాగనర్ వాళ్ళు ఉంటారే, నీకు తెలియదురా? వ్యాగనర్ ఉన్నాడు, మాట్లాడదు అట్లా. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? అది నువ్వు డిసైడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ షాప్. We need to go to the next store and check out if we have a new helmet. నాకు ఆకలేస్తుందా చిన్నగా ఏమన్నా? అరే రే కెమెరా దిగానే ఎక్సైట్ అవుతాడు. ఇడు పెద్ద షో ఆఫ్ కాదు రైడు, గలీజ్ షో ఆఫ్ చేస్తాడు. అరే ఎవరు చూస్తారా? నువ్వేమైనా కారం చూపిస్తావా? నేను యాక్చువల్లీ చేసేది చూపిస్తా. మేము కదులుతున్నాం కదరా లోపల. యు మీన్ పాసివ్ ఎఫెక్ట్? ఓకే, పాసివ్. యూకే రిటర్న్స్ ఖాళీ షో. అరే రే 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 ఏం లేదురా, ఏం లేదు. వాడు వెనక కొట్టించుకో, ఐ మీన్ దొరుకుతున్నాడు. కారు ఎక్కడ పెట్టామంటే బయటే ఉంటుంది అది అన్నాడు. ఏం పెట్టాడు బయట కానీ. ఏంద్రా చప్పట్లు కొడుతున్నావు? ఏమన్నా పోసాని ముళ్ళకి ఇచ్చినారా చప్పట్లు కొడుతున్నావు? ఏప్పా దగ్గుతో చంపేస్తుంది. ఈ దగ్గు నాకు అంటించిండు సార్. 1 వీక్ రాంది బయటకు, అందుకే తిట్టకండి రా. ఇట్స్ నాట్ మై దగ్గు. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ పర్ఫ్యూమ్. ఐ యూజ్డ్ అ పర్ఫ్యూమ్ విచ్ ఐ నెవర్ యూజ్డ్ బిఫోర్. దాని వల్ల ఐఎమ్ గెటింగ్ దగ్గు. లెట్స్ గో టు మెడికల్ స్టోర్. ఇందాకని చెప్తున్నా స్టోర్ తీసుకోపోరా అని. సిటీ అంతా స్టోర్ తీసుకోపోట్లేదు. అక్కడ నాకు ఒక మెడిసిన్ ఉంటుంది, వేసుకుంటే దిస్ ట్రిగర్ గోస్ అవే. మాకు 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 పోతలేదు కదరా దగ్గు నీ వల్ల. నువ్వే పోయేటట్టున్నావు. దగ్గే ఉండరా? అగో దగ్గిండు. అరే నాకు వస్తుంది రా గట్టిగా, గట్టిగా వస్తుంది. కాదు దింపారు అనేది వస్తుంది అడికి. పక్క ఆపుకుంటే ఎక్కడన్నా కాంప్లెక్స్ దగ్గర పోసుకుంటా. ఇంకేంటి అది వాట్సాప్ రైడ్ కి అయితే వస్తలేవు, మేమే తిరగాలి రైడ్ కి. యూనో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రైడ్ హీ కేమ్ వాజ్ ద బెస్ట్ రైడ్ డెఫినెట్లీ. దట్ వాజ్ ది లదాఖ్ ఫస్ట్ లదాఖ్ సిరీస్. ఆఫ్టర్ దట్ హీ కేమ్ టు ది మహాబలేశ్వర్. దట్స్ ఇట్. యూనో వెన్ ఇస్ దట్? 23 years బ్యాక్. అవును కరెక్ట్. నువ్వు పుట్టినావు అప్పుడే. అవును కరెక్ట్. లెట్స్ సీ లైఫ్ హ్యాస్ రావరా. సారీ బ్రో. అరే కానీ చిన్న ఎక్కడన్నా దొరకలే
helmet అస్సలు దొరకలేదు. I thought LS2 should be fine, but after using Schuberth, somehow the fit, I think it's not to do with the premium feel or anything like that. Even LS2 is pretty good. Only thing is, I think I'm very used to the shape of Schuberth. Some people's head fits properly in a Shui, some people's heads are very comfortable in a Arai, but I think for me, in my experience, using this for almost I think 4 years now, I think I got used to the helmet more than anything else. Let's see, I'm trying to fix this. Also, actually, where is the... It's not that I'm not trying. I tried contacting one of my contacts in Dubai. I asked him to check for the new C5 in Dubai. Unfortunately, it is not available till the new year. And also, I'm considering Arai X5. Once again, that is also not available throughout the world except in Japan and I think US. I think in Janmalo manaki kotta helmet dorkedatledu, at least for this ride. So I'm working on my C4. I'm just checking the entire shell. I removed everything. You see this? All the parts of it literally made it bare naked, and I'm trying to check if there are any cracks inside. Hope the shell is also intact. This is the best we can do for now, and I'm giving it a proper deep clean, okay? Because yesterday, you have to see this video here. If you're eating, don't see it. I had to repeat that process for almost 5 or 6 times, but now it's all fresh, pura fresh next level feel aa raha. I think at least we'll feel good inside the helmet. Might feel like a new helmet. Jackets, so we are ready. I think climbs I'm not going to wear because once again I lost a little bit of weight. This is going to hang around me and it's not going to rain. I'm not sure about that. Let's not jinx it. And then I have the Rhinox jacket, and also I have the leather Rhinox jacket, which I really like. It looks pretty good. I'll see just before leaving, one day before, I'll try to do that. Also, I used a lubricant to lubricate all the moving parts of the helmet, like the sun visor. Now everything looks clean. You see this? So the clean up karne ke baad the blue comes out, and also this has become very smooth after using the lubricant. So yeah, I'm doing my best to extract some more life out of this helmet, but I think it's getting really difficult to get the helmet I want here in India. I think I'll have to ship it from outside. Let's see. Sriman Kotaru's helmet saga continues. But one thing here, we are getting once again that excitement, full on next level feels. All of us are discussing on the group, where are we going, what is the route plan, when do we start, what time do we start, are we all geared up, what all luggage are you getting, will you get the tire puncture kit, will I get this one, you get the toolbox. Hopefully we are going to have next level fun, and as always I will take you guys along with me on my bike into the ride. See you guys in the next vlog. Take care. In case I get a new helmet in the next couple of days, I'll keep you guys posted. Ekkado magically దేవుడు ఇట్లా అపియర్ అయ్యి నీకేం కావాలి, నీకేం వరం కావాలంటే ఒక Schuberth helmet C5 ప్లీజ్ నన్ను ఎత్తి నిలబడి